Today I'd like to talk to you about the wrap garments. I love wrap skirts and wrap dresses. There are special techniques for making them. If you're going to sew them, you should know the techniques. Have a look at Ira's basic pattern. These are the front and the back. Have a look at the sketch. It is a classic wrap dress. It is not necessary for all the wrap dresses to have a waist seam. This dress is flared. You can make it straight. I chose this design because the flat wrap dresses are very comfortable. It is not a modern design. It was popular in 1980s. I like it. It's better not to wrap a bodice up to a side seam. Such design is suitable only for women with a small bust. The dress will be wrapped below the bust level. The first buttons will be attached here. Have a close look at the sketch. It is very detailed. There will be 8 buttons in this dress. 4 buttons are above the waistline. The first 2 buttons will be just below the bust. This is a double-breasted dress. It won't open at the bust. The neckline is V-shaped. All of the wrap garments are double-breasted. You can make a waist seam, or not to make it, it's all up to you. If you want to flare it, you need to make a waist seam. You can make a waistband, or combine it with a belt. Today I will show you how to make a pattern for this particular dress. The most important rule is that the center front of the right and the left detail should match. You need to make a spacing seam on the both sides. It's a must. Otherwise, the dress would be asymmetric. I want you to be able to sew accurate, high-quality garments. Please be very attentive. These are the front and the back. Notice that the front is a bit wider than the back. It's okay. I'm going to make 2 side details on the front. Be creative. You can add different interesting details. You can make a wrap dress with a yoke, with the princess seams or without them, with the side details. You can make it with a collar or without it. Decorate it with a waistband or a bow. You can make it sporty, or make it romantic and sew flounces. I've chosen this simple design. You can change it however you want. There will be 2 pockets in the dress. They are very popular now. The pockets will be big and comfortable. The sleeves are short. If you want to make a cotton dress, you need to top stitch the details. If you make it of silk or chiffon, you will have to do more handwork. Cotton is perfect for this design. It will keep the shape well. I hope that you've had a close look at the sketch. The skirt is flared. There is a waist seam in the dress. There are princess seams on the front and the back. The sleeves are short. You can make the sleeves of any length you want. Today I will show you the main techniques. How to flare a skirt. In this case, I will flare it by closing the waist tucks. I'm going to show you how to change a basic pattern into a pattern for this particular dress.
The skirt will be slightly flared. The flare will be very elegant. The flare, made due to the fact that the waist tacks are closed, always looks very beautiful. I've already shown you this technique. I can put the sketch aside and get down to work. This is the center front. It has to match in the right and the left details. Next, I need to make the button stand extension. I remind you that this is going to be a double-breasted dress. 8 centimeters would be enough for Ira. In my case, it should be 9 centimeters. You should learn what is suitable for you and how to make the right extension for your figure. I need to measure and mark 8 centimeters. I'm drawing the button stand extension. I'm drawing the edge of the button stand. This is how it looks like now. What's next? I want to make the shoulder 2.5 centimeters tighter. You can make it as tight as you want. 2.5 centimeters are perfect for me. I need to measure and mark 2.5 centimeters from the neck base, both on the front and the back shoulders. I'll also make the back neckline 1 centimeter deeper. What about the front neckline? This is the bust top level. You should also mark it this way. Next, I need to define the position of the first button. About 6 centimeters down from the bust. I think 6 centimeters would be okay. This is where the first button is going to be attached. Did you understand how to measure it? Find the position of the bust top and measure 6 centimeters down from it. This is where the first button will be placed. What about the front neckline? It should end above it. I start drawing 1 centimeter above the button. This is how the front neckline is going to look like. You need to check if you're accurate. In my case, the neckline is 14 centimeters deep down from the neck base. 14 centimeters is good for me, but it's too deep for Ira. You need to measure the distance from the base of the neck. If it's too deep, move the point higher. I need to raise the line for 1 centimeter. Remember that it should round to the same point. The line should be smooth and beautiful. The button should also be raised for 1 centimeter. This is where it will be placed. I can start cutting the pattern now. After that, I'll continue modifying it. I'm drawing the front neckline according to the new line. This is the neck base, and this is the depth of the front neckline.
This is the center front. Be very attentive, please. Мы проверили, но сейчас это расстояние в рамках допустимого. Лучше вырезать меньше, чем больше. I think that it's okay now. I can always move it lower. Режу по краю борта. I'm cutting the edge of the button stand. Добавили 8 сантиметров. Do not forget to sign the detail. I remind you that in our case, the button stand extension is 8 centimeters. Уже край изделия. I'll show you how to flare the skirt later. Начнем распушать низ, на что обращать. I'll show you what to pay attention to. I'm cutting the new back neckline. Be very attentive, please. Потом мы сверим плечи. When the pattern is cut, I'll check if the shoulders are even. К этому моменту вы должны The armhole should be accurate by that moment. не надо. Я I've made it 1 centimeter deeper. подготовленная, вырезанная выкроечка. I've cut the pattern. Спинка, полочка. These are the back and the front. The front neckline is ready. The button stand extension is ready. We continue working on the wrap dress. Отрезаем We continue working on the pattern. по линии талии. First, we need to cut it on the waistline. Do not forget to sign all the needed details. Кто уверен в своей выкройке, пожалуйста, вот вы сейчас тут по сантиметрику прибавите. I know for sure that the pattern is accurate. Нижнюю часть. This is why I can cut the waistline right away. Должны иметь сантиметра 3 здесь на прибавку. На всякий случай. Вдруг If you're not so sure, I recommend you adding about 3 centimeters for the seam to each side. вот к этой You'll just cut the extra pieces later. части лифа я рекомендую сантиметра 3 всегда к примерке иметь лишних. То есть сантиметр и еще 2 лишних. И отрезаем. Вот это видно поверх. This is the upper part of the back and this is the lower part of the back. Do not forget to sign them. Мы писали, мы потом бы искали, где это есть. Теперь смотрите, что нужно сделать. What should we do next? Вот концы I need to draw the lines down from the dart tops. выбиваем до низа. Еще Be very attentive. важная вещь. Смотрите. Вот The center front should be cut on the lengthwise grain. It is very important. это как расклешать. The detail will be flared to the side. Выбивая, а расклешаем только в бок. Вот It's a must for the center front to be cut on the lengthwise grain. I'm cutting the detail according to the drawn line. I need to do the same thing with the back. отрезаю. И сейчас I can start making the flare. часть платья. Be very attentive. Смотрите, смотря какой клеш вы хотите сделать. Вот центр спины, долевая. The center back should be cut on the lengthwise grain as well. И расклешать тоже в бок. И смотрите, у некоторых вот здесь вот The большая opening of the tuck could be pretty big. так вот To flare the back, you need to close the waist dart То есть вот это this way. цельное. Мы ничего не I hope that it's clear. нашу выточку.
If the flare is too big, you can reduce it. Смотрите, закрываем. Just close the dart partially. Если вам много получается этого клёша, а вы хотите только чуть-чуть, Do it this way. немножко вот так открываете, а вот эта верхняя выточка остается, но она более уменьшенная. In this case, do not forget about the dart. Тоже нормально. In our case, the flare is good enough. Красное её вот здесь закрываем. И вот I like it this way. изделие здесь доливаю, а I'll fix the opening. сейчас я скотчем вот это заклею. The back of the skirt is У ready. нас готово. Спинки. Вот. Доливая. И The center back on the lengthwise crane. очень аккуратный клёшек. And this is the flare. Передняя часть. Вот у нас Next, I need to flare the front the same way. переднюю выточку. The center front should be cut on the lengthwise crane, Получается очень аккуратный клёш. Кто хочет больше клёша, and the detail should be flared to the side. и еще открывайте. Если вы хотите, The dress will be very elegant. ну, мы в If you want to flare the skirt more, do it. про клёш на закрытых выточках. You can make a couple of cuts and flare it as much as you want. Всё, нижняя часть The pattern for the skirt is ready. Теперь Have a look at this dart. на вот эту выточку. Мы ее как бы We can ignore it. делать, я ее вот зачеркну. I'll move its opening to the princess seam. Такой небольшой сзади бачок. Сзади The dress would fit the body perfectly. ну, аккуратность. This is where the dart opening should be moved. Сантиметра 2 мы ее вот так вот забираем вот здесь. То есть мы не здесь забираем, а вот здесь. I want to close this opening. Заклею, чтобы вы не путали. I want you to see everything clearly. Сейчас я все сделаю. Сезон-то как You know that I love dresses. Вот я эту I love wearing them and making them. перенесла сюда. И видите, я её I've moved the opening of the dart. а вот здесь. I'm cutting the new opening. Так и будет построен. Смотрите, у нас You can change the design however you want. в грамотном моделировании. Нижняя часть платья, верхняя часть. The back part of the skirt, За счет the того, back что bodice. раскрыли, а здесь закрыли, обратите внимание, эта линия Now you know how to flare the skirt by closing the darts. нижней части, видите? This is a very useful technique. Она из- Notice that the waistline is not straight anymore. It's slightly round. Смотрите. Вот она You can как clearly see it now. на линию ушла. Это очень важно на всю Be very attentive. Think about such things in advance. дают очень хорошую посадку. Осталось нам поработать. с Let's have a look at the front bodice. I also need to draw a side detail here. ну, You can draw a side detail of any shape you like. построено. Сейчас я I'll close this dart as well. ниточку. Выложу поперечную. It should be done accurately. Ее сейчас заклею. Заклеиваю. Be very attentive. Ой, очень I show you everything in detail. просто все. Well done. Заклеили. Но Next, I need to move the opening of this dart to the princess seam. The same way as I did on the back. мы также впереди рисуем вот такой небольшой. I'm drawing the princess seam or the side detail. Можно вот его вот так And the dart opening. И в этом The месте opening shouldn't be changed. вот забираем. Сколько мы его тут заклеили, мы вот тут его столько же забираем. Справились. That's it. Талиевой, осталось с нагрудной. Let's have a look at the chest dart. Вот наш бачок. This is the side detail. Одна выточка у нас, пока вот она. This is where the opening of the chest dart is now. Что? But I need to move it. I'll move it to the princess seam.
Have a look at the sketch. Выводится вот сюда. Видите, она по модели у нас. This is where the chest dart should be placed. Вот этот наклон в любом направлении. I need to close the original opening Её, видите, что я надрезала. and move it to the side. Закрываю. Вот у меня выточка где получилась. Вот она. А это я просто заклеиваю. Мы с вами сделали платье на запас. The pattern for a wrap dress is ready. Отрезное по линии талии. There will be a waist seam, the skirt will be flared, and there will be princess seams both on the front and the back. Это будет звучать как просто расклешённое. I hope that now it's clear for you how to make the flare. Вы поняли, что You can flare the skirts and dresses as much as you want. мы хотим немножечко вот такой In this case, the dress will be slightly flared. у нас верхняя часть платья. This is the bodice of the dress, Бачок. Что the нам side detail. осталось нарисовать карман? Oh, I need to draw a pocket. Здесь строить все I'm not going to show you how to make the pocket details. юбку I've already shown it to you. с подрезами и расклешением, и там полностью I'll just draw the pocket opening. все детали для кармана. Пока я просто нарисую вход в карман. Ищите то видео. Девочки сделали уже. Have a close look at what I'm doing. Видите, какой This is how I want the pocket opening to look like. карман, чтобы край кармана совпал с Notice нашим that the рисунком. beginning of the pocket opening matches the side detail. И теперь наша выкройка The полностью pattern is ready. расклешение, отрезное, The flare, бачок маленький-маленький, the waist seam, the wrap, the chest darts, the pockets. вот сюда, к этому рельефчику. The pocket opening meets the princess seam. Построим от, The width of the side detail is вот, 6 я centimeters. скажу, сколько сантиметров бачок. 6 сантиметров. Ну вот я хочу сказать, на заре своей деятельности я рассказывала о том, как хорошо делать I like such small details. какие-то маленькие детали. Когда наше изделие состоит вот Complicated garments у нас вот are suitable for the full bodice. такая спинка, и вот If your garment consists only of a front and the back and the two sleeves, it may look rude and make it look huge. я должна какую-нибудь If a garment consists of several small details, it looks more delicate and elegant. It makes you look slim. какой-то маленький подрезик, какой-то вырез обозначен. Think about such details in advance. Это делает нас не такими огромными. И это смотрится очень, делает нас, уменьшает. Как-то вот так уменьшенно и оккультуривает наш образ. Next, I need to check if the details are accurate. Проверяем себя. If I did everything right, Вот это. they will match. Оно по размеру все совпадает. Если мы нигде не ошиблись, у нас точно все совпадает. Плечи даже не буду мерить, я в себе уверена, что все хорошо у нас. I know for sure that the shoulders are accurate. Вы можете не ждать The следующего pattern is ready. когда мы все это раскрасим. Have a look at the sketch once again. The pattern is ready. I laid it out on fabric. I'd like to remind you some rules before I start cutting. First of all, always think about the lengthwise grain. It's a must. Have a close look at this detail. It's the center back. If I put it on the lengthwise grain, I will have to make a dot here. I don't want to make a seam in the center back. So I can close the dart this way and flare the skirt a bit more. I hope it's clear. Как бы тоже вот так вот закрыли. Мы ее вот тут закрыли, а вот тут открыли. То есть мы не имеем права. We must keep this distance unchanged. У нас есть. Если мы Otherwise, выложим, the upper and the lower details won't match. у нас увеличивается выкройка. Вот We can close this dart and flare the skirt. мы имеем вполне себе такую вероятность. Ну вот так почти закрыть. I wanted to show it to you, Ставить на посадку. so I didn't pin the detail. У нас вот здесь добавление клёша. Это нормально. Это я вам специально. This is the perfect way out. Я, конечно, ничего не буду рисовать, буду рассказывать, где какие припуски. There will be no center back seam in the skirt. Ладно, еще по хлопку. Но как по шифону, If I make this seam in the skirt and one more in the bodice пока рисуешь, and the waist seam, сделаешь the four seams will meet in one point. со своего места. Я пока убираю из Think about such things in advance. смотрим сюда.
центр спины шов. У нас по центру спины не будет шва. Почему? Потому что у This нас is why верхняя I don't want to make a seam in the center back. А если у нас в верхней части спины будет шов, Just imagine how the point where the seams meet would look like. и поперек It would be too strong. у нас все швы, You wouldn't be able to iron it. это не есть очень красиво. Если есть возможность, Try avoiding such things. пожалуйста, сдвигайте. Платье спешёное. If a skirt is flared, there is no need to make a center back seam. Спинка. Верхней спинки поперек. These are the back details: the skirt, the bodice, and the side detail. These are the front details. Лифа, выточка нагрудная. Ну и вот тут я заготовила детали для карманов. У меня сейчас все сделано. These are the pocket details. I can start cutting now. Делаем очень Be very attentive. по центру. There will be a fold on the center back. Ну, по низу я сантиметр. I want to add 1 cm to the bottom and 1 cm to the upper edge. Но тем не менее, вдруг кто-то захочет. Сантиметр. Ставлю на себя. Make a notch on the center back. И вот смотрите, вот здесь у меня, ну такой выход. Have a look at the side seam line. Вот немножечко его чуть-чуть I want to change it a bit. открыли. У нас, видите, сколько I flared the skirt, so I can cut a couple of extra millimeters here. имеем право сделать более красивую линию. Я срезала. Ну, вот I've cut just a tiny piece, but the line is much more smooth now. This is the back part of the skirt. задняя часть. По краю борта This is the front one. потому что 8 сантиметров. Ну, I add 5 millimeters for a seam to the button stand extension. ну и естественно, Do not forget that the more delicate the seams are, the more elegant the garment is. Be very attentive. сейчас обрезаю. I'm cutting the bottom. Вот так. Вот, видите, I pinned the center front. доливая нить, я ее проколола. It's on the lengthwise grain. Для того, чтобы Next, I need to draw the center front on the other side. I need to do it to be able to work with the details accurately later. I'm drawing the line according to the pins. нижняя часть платья вырезана. Я The skirt is ready. за камерой Крейг показать вам все эти моменты. I wanted to show you the cutting in detail to draw your attention to some things. Вот эту линию For example, this line. привести в порядок. Так, низ платья готов. Приступаем Let's start cutting the bodice. к платью. Сейчас I'll start with the back. такие маленькие In the previous video, I told you that such small details make your garments look elegant and make you look slim. маленькие детали в крое. Это очень классно.
The width of the seam allowance on the neckline is 7 millimeters. You can add a couple of millimeters to the center back to have an opportunity to ease it if needed. I'll add 1 centimeter because I'm confident in the pattern. Спинка очень красиво. Have a look at the back. Полочку I can start cutting the front now. The side detail. сантиметр. The width of the seam allowance is 1 centimeter. Когда у вас, If your pattern is accurate, if you check that the side seams match, когда проверено and all the checkpoints are accurate, the cutting takes just 5 minutes. раскрой занимает 5 минут. Это ж я не для Watch what I do and repeat after me. себя показать, как я вот так вот крою. Я это показываю для I have a huge sewing experience. не копались. Я миллион I prefer to work fast and easy. делать. I hate it when it takes much time to sew a garment. I don't enjoy wearing it in this case. The width of the seam allowance on the neckline is 7 millimeters. Хочет убежать. Центр переда. Next, I need to draw the center front. Есть центр переда. Вот я провела Here it is. переда. А потом я сниму как When I detach the pattern, выкрою I'll draw it on this side as well. на эту сторону обратно. Выточка. I'm drawing the chest dart. This is how the details are going to be stitched. Вот это вот соединим. Выточка нагрудная идет There will be an opening here as well. открылась вот отсюда. Здесь мы зашиваем остаток выточки. Видите, вот отсюда, как бачок расходится в этом месте. Поэтому Be аккуратнее very attentive, please. соединим с бачком. Keep such things in mind. Снимаем. I can detach the pattern now. Выкроить I'm not going to throw the pattern away. Кира захочет. What if Ira likes the dress? Смотрите. Do not forget to trace the center front to the other side. На другую сторону. Переведем Very на nice. сторону. Обязательно. The center front has to be marked. Где у нас It's a must. линия центра переда? Next, I need to trace the chest dart. Переводим 3 булавочками. I'll use 3 pins to do it. Он у нас готов. И таким образом мы сейчас подведем к тому, что The dress is almost ready for tacking. платье. Готовы к I'll make space and seams on the center front, then join these details, the bodice together, and then the skirt. детали под карманы. Пожалуйста, I also need to cut the pockets. детали под карманы. You can make pocket bags
of the fabric you're going to make the lining of. Для того, чтобы здесь собрать нам платье, In this case, вырезаем I'm making just a mock-up, ткань. so I'll cut the pockets of the same fabric. The seam allowance on the upper edge is 1 centimeter. Мы тоже прибавляли на Do not forget about it. карман. Карман. I'm cutting the pocket back details. I'm taking the bodice now. First of all, make spacing seams on the center front. И сметаю выточки и бочки, то есть я заготовлю верхнюю часть. I will do the same thing in the skirt, it's a must. After that, I'll tack the chest darts and the side details. Смотрите, вот я Have a close look at the dart. I fold it, and then start taking. смотрите. Now that the chest dart is tacked, the side and the center detail should match. Let's join them to see if it's true. Увидим сейчас, что у нас получается. Ira can't wait to try the dress on. А мы без нее начали, она даже не знала, что... I started sewing the dress for her without even telling her. И она даже не знала, что мы It was a surprise. тем более. You can see that the details match. А идеально все совпадает, не возникает никаких проблем. Сейчас нету такой истории, что что-то длиннее, что-то короче. Все, пожалуйста, вот видите. It's not hard to tack a garment if it was cut accurately. Все потому, что все точно сделано. Если кто-то I've actually already shown you how to make wrap dresses. мы шили платье бантом, Watch the videos if you haven't done it yet. тоже вы можете вернуть. I like such design. Я чуть-чуть заметаю шовчик, чтобы он у меня не торчал дыбом во время примерки. Хотя бы один заметываю, чтобы вы видели разницу. При утюжке I'd like to tack the seam to one of the sides to make it flat at the fitting. надо. А почему раньше всегда все вот это заметывали швы? Потому что он дыбом не стоит. It's better not to press the seams before the first fitting. Такая вот, видите, Just tack them. что получилось. У нас верхняя часть. Have a look at this part of the bodice. It's neat. I'll tack the other side off the camera. Я подготовила карманы, но смотрите, Have a look here. две детали я... I've also tacked the pocket back details. А сейчас вот эту часть отрезанную соединю вот здесь. Next, I need to tack the pockets to the skirt. Просто когда будете уже сшивать на You need to stitch the two details face to face, then turn them face up and tack the seam. я просто примерю. In this case, I'll just tack them to show them to you at the fitting. Можно мерить вот с пустотой. Сейчас покажу вам, что Have a look here. получилось. Вот это видите, что Next, I need to tack this part. вот этот участок смотрю вместе, вот этот участок над карманом. Be very attentive, please. И сейчас я буду... Next, I'm going to tack the bodice and the skirt. Вот смотрите.
The details correspond to the sketch. Be very accurate when joining the details. The edges of the button stand, the center front of the skirt at the bodice, the princess seams, the pocket opening. Everything should match. I told you what to pay attention to when cutting the dress. And now I'm telling you what to pay attention to when taking it. Сейчас увидите готовую одну половину. I can't wait to show you the result. Я, конечно, буду смотреть за камерой. I will take the second half of the dress, the shoulder and the side seams of the camera. You already know how to do it. Мы уже с вами столько всего переметали, что уже вы наизусть все знаете, как оно. Что как делать. Сейчас увидите. Я хочу, чтобы все If you work accurately, you will avoid making mistakes, and you will enjoy the process. надо все делать точно. Когда у вас всё точно, It's not hard to sew a garment when you know how to do it. не надо ничего. I do not have any books on how to fix the mistakes. You know why? I don't make them. Have a look at the tacked half of the dress. Next, I'll tack the second half of the camera. Готово. Сметана уже. Сейчас мы за камерой сметаем вторую часть. Я бы могла сказать, что мы уже сметали платье. Have a look at the tack details. The dress is almost ready. Полочки. Но I haven't tacked the shoulder seams yet. всегда, I want you to have a close look at the armhole before you start taking the shoulder seams. и я вот ее сейчас I'd like to correct mine a bit. мне хочется Watch what I'm doing. отсюда. Вот столько срезать, чтобы она I want to make it more round. больше, вот здесь чуть меньше, чтобы она имела так. The armhole should be neat and beautiful. Как бы видите, она за счет Next, I'll join the two armholes together and cut the extra pieces from the both of them. то, что я отметила. When I tack the shoulder and the side seams, Ira will try the dress on. Она не сметла плечи, пока Do not ever tack the shoulder seams before making sure that the armholes are perfect. It's a must. да, вот так скалываем. Право, лево. It's also a must Никогда нельзя отрезать одну, to cut the extra pieces from the both details together. приведет к хорошим результатам. Be very attentive, please. Вот моя I'm cutting the extra piece from the armholes. после моделирования всего I want them to be perfect. Have a look at the result. The armholes are more round now. стало более вот такая круглая, красивая. I need to fix the ends of the side seams because I've cut them. Добавляю. I can tack the shoulder seams now. You can see that the shoulders match perfectly. Потому что мы идеально точно все сделали. Ну и I'll tack the other side the same way. сметаю. И сейчас вы видите примерку. Have a look at Ira. Ира в платье без рукава. Рукав у нас Ira is wearing the dress. на видео рукава We didn't make the sleeves. до локтя и четверти абсолютно. You can make the sleeves of any length and shape you want. Если я вам рассказываю, Make them short or long, or even 3/4. Have a close look at the waist seam. обязательно осуществлять I've told you to be careful and add 3 centimeters to the lower edge to have an opportunity to ease it. You can see that the waistline is a bit high. So we need to extend the width of the bodice by 2.5 centimeters. And by doing so, we'll drop the waistlines. неважно,
Важно то, что Ира сейчас, если макет захочет перекроить в настоящее платье, она вверх It will be no problem for Ira to do it, because I've added 3 centimeters here when cutting. остальное все просто идеально. Вот смотрите, The other seams are perfect. ну и когда опустится, The waistline on the back will be dropped as well. опустится, и здесь все будет хорошо. When it's done, the skirt will fit Ira better. Немножечко. Очень мне нравится платье. Я бы сделала платье-пиджак. Да, рукав 3/4 кармашек. The dress is very nice. You can make 3/4 sleeves and sew a jacket dress. The pockets will also be dropped a bit. Примерочку. They are very comfortable. Показали, как от базы до основы. We were glad to show you how to make this dress. I hope that you find this video useful. That's all for today. Be different and beautiful. We're Irina Paukšte and Ira. Buy our courses, subscribe to this channel, write comments, share the videos, press like and the bell buttons. We would really appreciate your support. Thank you. Goodbye.